අද වීඩියෝ එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ නිතර භාවිතා වන සංදි පද. සංදි වලට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා conjunction කියලා. හරි, එහෙනම් අද අපි පාඩමට යමු. In order to එය කිරීමට. either or එය හෝ මෙය. as soon as හැකි ඉක්මනින්. even though එහෙම වුවත්. according to එයට අනුව. till තෙක්. until දක්වා. because එම නිසා. about පමණ. and සහ. while අතරතුර. although එසේ නමුත්. apart හැර. unless නැතහොත්. least යමක් නොවීමට. both and ඒකයි මේකයි. as නිසා. even පවා උවත්. yet තවම. and සහ. or හෝ. than වඩා. if නම්. thought නමුත්. whether or ඒක මේක. තවත් මෙවැනිම කෙටි වීඩියෝ එකකින් හමුවෙමු.